Hello everyone, welcome to Sri Narayana Guru Open University B English first semester class History of Britain Block 5 Unit 3 University Wits. During medieval times, European universities brought significant changes to the education system. അപ്പം ഈ medieval timesൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. A shift from religious teachings to a more secular rational approach. Okay, this unit discusses the impact of the educational transformations on the society and culture. The University Wits. The University Wits refers to a group of 16th century English writers from Oxford or Cambridge University. അപ്പോൾ ഈ University Wits എന്ന് പറയുന്നത് 16th സെഞ്ചുറിയിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിച്ച റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. They were known for their popular secular work after receiving higher education. Prominent members of the University Wits group included Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash from Cambridge. അപ്പം ഇവർ മൂന്നുപേരും ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ, റോബർട്ട് ഗ്രീൻ, തോമസ് നാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ്. ആൻഡ് ജോൺ ലില്ലി, തോമസ് ലോച്ച് ആൻഡ് ജോൺ പീൽ ഫ്രം ഓക്സ്ഫോർഡ്. അപ്പം ഇവർ മൂന്നുപേരും ഓക്സ്ഫോർഡിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് പ്ലേ റൈറ്റ്സ് significantly contributed to drama before Shakespeare's time. അപ്പം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ടൈമിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്ലേ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. The University Wits group, known for their stormy careers and involvement in theatre, often acted and wrote plays while understanding stage and audience needs. They collaborated and shared materials, significantly advancing English drama, with Christopher Marlowe being a prominent figure among them. University Wits group known for their stormy careers and involvement in theatre. അവർ തിയേറ്ററിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ എഴുത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേ കൊളാബറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷെയർഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി അഡ്വാൻസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ. ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ആണ് ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജോൺ ലില്ലി, 1554 to 1606. John Lilly, the first English prose stylist, impacted the language through his work in comedy. അപ്പം ജോൺ ലില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആണ്. Impacted the language through his work in comedy. He contributed to prose dialogue in English plays and focused on romantic comedy. Lilly's comedies had suitable blank verse and showcased delicacy, grace, charm, and subtlety. He's mainly remembered for his prose romances, Euphis and the Anatomy of Wit and Euphis and His England, which introduced the Euphuism style. Moving on, in 1583, the author entered the Blackfriars Theatre and his first play, Campaspe and Sappho, were performed there. Upon John Lilly എന്ത് ചെയ്യാണ് 1583 തിയേറ്ററിലേക്ക്, ബ്ലാക്ക് ഫ്രയേഴ്സ് തിയേറ്ററിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, എൻട്രി ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് സാഫോ എന്നുള്ളൊരു പ്ലേ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് കോമഡീസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ വുമൻ ഇൻ ദ മൂൺ were acted by the children of Pauls and a children's group favored by Queen Elizabeth. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വുമൻ ഇൻ ദ മൂൺ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് പോൾസ് ആണ്. ഈ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വീൻ എലിസബത്ത് ഫേവർ ചെയ്തിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആണ്. ദ പെർഫോമൻസ് ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹിസ് പ്ലേ ആർ ദ ഫോളോസ്: Campaspe and Sappho and Phao 1583 to 84, Galatea 1585 to 88, Endymion 1588, Midas 1589, Love's Metamorphosis 1590, Mother Bombay 1590, and The Woman in the Moon 1595. Endymion is considered to be the finest of these comedies. George Peele 1556 to 1597. Peele was a renowned university with a diverse writing skill. അപ്പം ഒരു ഡൈവേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റാണ് പെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി പൈനിയർഡ് പേജൻസ് ഫോർ ലണ്ടൻ സിറ്റി. അപ്പം ഈ പേജൻസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പൈനിയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ജോർജ് പീലാണ്. ഈ പേജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, which later became a staple in the Lord Mayor's pageant. അപ്പം ഇത് പിന്നീട് എന്താവാണ്, ഒരു മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ പേജന്റ് ആവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ ആവാണ്, ലോർഡ് മേയേഴ്സിന്റെ പ്ലേ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഫോം ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ് വാസ് ലേറ്റർ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ നോട്ടബിൾ പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് തോമസ് ഡെക്കർ, മൺഡേ, തോമസ് മിഡിൽട്ടൺ ആൻഡ് ബെൻ ജോൺസൺ. ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഫോം ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
Peale's writing covered various types of dramatic entertainment for the Elizabethan era audience. He penned pastoral, biblical, and historical plays. Okay, അപ്പം പീൽസിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, കവേഴ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ്, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എഴുതിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഓഫ് ഡ്രാമാറ്റിക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫോർ എലിസബത്തൻ ഇറ ഓഡിയൻസ്. അപ്പം എലിസബത്തൻ ഇറയിലെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡ്രാമാറ്റിക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി പെന്നഡ് പാസ്റ്ററൽ, ബിബ്ലിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പ്ലേസ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ പാസ്റ്ററൽ, ബിബ്ലിക്കൽ, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പ്ലേസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹിസ് വർക്ക് ദ ഓൾഡ് വൈവ്സ് ടേൽസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ ഓഫ് ഡ്രാമാറ്റിക് criticism. His important plays are Arrangement of Paris, The Battle of Alcazar, King Edward's Chronicle, Love of King David and Bathsheba, and The Old Wives' Tales, showcasing his versatility as a playwright. His work demonstrate poetic excellence and influenced Shakespeare's humor. Peele expanded the scope of English dramas. Next is Robert Greene, 1556 to 1596. Similar to Lilly, Greene was a skilled playwright and novelist. അപ്പം ലിലിയെ പോലെ തന്നെ ഗ്രീനും എന്താണ്, ഒരു സ്കിൽഡ് പ്ലേറൈറ്റ് ആൻഡ് നോവലിസ്റ്റ് ആണ്. he attained high excellence in both arts. അപ്പം he attained high excellence in both arts. അപ്പം ഈ ആർട്സിലൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം എക്സലൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. He was an Elizabethan dramatist who experimented in many forms of theatrical arts, pastoral, history, melodrama, tragedy, folk play, and pageant. His best plays include the comical history of Alphonsus, Frere Bacon, and Frere Bunke, and James IV. Okay, he was a master of his craft in the art of plotting. With him, the love story became central to drama. He contributed much to development of romantic comedy. Next is Christopher Marlowe, 1564 to 1593. മാർലോ എന്ന് പറയുന്നത് കീ ഫിഗർ എമംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സിലെ ഒരു കീ ഫിഗർ ആണ്. ഹി ഈസ് ദ ട്രൂ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ. അപ്പം ഈ പോപ്പുലർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമയുടെ ഒരു ട്രൂ ഫൗണ്ടർ കൂടിയാണ് മാർലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ടൈം വെൻ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ കെയിം അപ്പോൺ ദ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേജ്, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ വാസ് ഇൻ എ chaotic സ്റ്റേജ്. അപ്പം ഈ എന്താ പറയാ, മാർലോ വരുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ എന്തായിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു chaotic സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ നേറ്റീവ് ഡ്രാമാസ്, namely the miracles and moralities. അപ്പം നേറ്റീവ് ഡ്രാമ ആയിട്ടുള്ള miracles and morality still had their sway. Senecan models in tragedy and imitation of Plautus and Terence in comedy was practiced by the popular playwrights who counted. Marlowe was born as the son of a shoemaker. Marlowe ജനിക്കുന്നത് ഒരു ഷൂമേക്കറിന്റെ സൺ ആയിട്ടാണ്. നത്തിങ് ഈസ് നോൺ ഏർലി സ്കൂളിംഗ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടോ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. But in 1585 he obtained his bachelor's degree from Corpus Christi College, Cambridge, and got his master's degree in 1587. His contribution to the English tragedy is very vital. Marlowe through tragedy demonstrated his genius and influenced Shakespeare. Upon മാർലോ ട്രാജഡിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിസ് ജീനിയസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഷേക്സ്പിയർ. അദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയറിനെ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദാറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ക്ലാസിക്കൽ ഫോംസ്, better suited the nation's needs and captured its vibrant life. Marlowe preferred native dramas over classical ones. His main works are Turbuline the Great in two parts, performed in 1597 and 1590, Dr. Faustus, Edward II, The Jew of Malta, and The Tragedy of Dido. Next is Thomas Lodge, 1557 to 1625, and Thomas Nash, 1567 to 1601. These authors dramatic works are minimal. അപ്പം ഈ ഓതേഴ്സിന്റെ ഡ്രാമാറ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് wounds of Lodge's the wounds of civil war offers little new content. അപ്പം ലോഡ്ജിന്റെ the wounds of civil war എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക്, ഇത് കുറച്ച് പുതിയ കണ്ടന്റ്, ഇതിൽ കുറച്ച് പുതിയ കണ്ടന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. His contributions to the theatre are significant, but he wrote poems, novels, and plays. He known for the source material of Shakespeare's As You Like It. Nash was a pamphleteer and story writer who also tried drama. He is remembered for The Unfortunate Traveller, a Picaresque novel from 1594. Thomas Kidd, 1558 to 1594. Although he was very often included among university, there is no proof he attended. അപ്പം ഈ എന്താണ്
തോമസ് കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹി വാസ് എ വെരി ഓപ്പൺ എമംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിച്ചിലെ തന്നെ ഒരാളാണ്. പക്ഷേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരു പ്രൂഫോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാജഡി പ്രോഗ്രസ്ഡ് വിത്ത് കിഡ്. അപ്പം ഈ കിഡിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹു ഫോളോഡ് ദി സെനക്കൻ സ്കൂൾ, ഹി പോപ്പുലറൈസ്ഡ് intense drama elements. His only surviving play, The Spanish Tragedy, was a hit and holds significance in English drama. Kidd's influential role in English drama, introducing the revenge theme and being the first notable dramatist. Upon ഈ കിഡിന്റെ ഡ്രാമയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ റിവെഞ്ച് തീം. അത് റിവെഞ്ച് തീം ലൈക്ക് റിവെഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബീയിങ് ദ ഫസ്റ്റ് നോട്ടബിൾ ഡ്രാമറ്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഹെറോണിമോ ഇൻ ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി ഇൻസ്പയർഡ് ഷേക്സ്പിയർസ് ഹാംലെറ്റ്. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ കിഡിന്റെ ഹെറോണിമോ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡിയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇത് ഷേക്സ്പിയറിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ പിന്നീട് എന്താണ് ഹാംലെറ്റ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ ഹാംലെറ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വിത്ത് മെനി സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേസ്, കിഡ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ടു ഹാവ് റിട്ടൺ ആൻ ഏർലി വേർഷൻ ഓഫ് ഹാംലെറ്റ് കാൾഡ് Hamlet. Next is Edmund Spenser, 1552 to 1599. Edmund Spenser, a Cambridge postgraduate, was a renowned English poet. അപ്പം എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് കൂടിയാണ്. His significant work, The Fairy Queen, is a masterpiece. He introduced the Spenserian stanza. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയറി ക്വീൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പെൻസറിയൻ സ്റ്റാൻസ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെൻസർ ആണ്. A 9-line pattern with a specific rhyme scheme and a syllable count. The poem features 12 knights in honor of Queen Elizabeth, blending chivalry and imaginative imagery. Spenser aims to create a virtuous gentleman. അപ്പം സ്പെൻസർ എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ജെന്റിൽമാനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അലോങ്സൈഡ് സിഡ്നി he tries to match European poetic greats like Dante, Petrarch and Boccaccio, continuing the English literary tradition started by Chaucer. The Shepherd's Calendar, 1579 to 80, can be called the first work of the English literary Renaissance. Spenser's other notable works include Amoroti, Astrophel, and for Hyman's the Epithalame and the Prothalame. He earned the title Prince of Poet at this time. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് Amoroti, Astrophel, for Hyman's and the Epithalame, the Prothalame. ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. He earned the title Princess of the Poet of his time. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമിൽ ഈ പ്രിൻസസ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. And greatly influenced future poets throughout the 17th, 18th and 19th century, who considered him their mentor. Sir Walter Raleigh, 1554 to 1618. Walter Raleigh was a true Renaissance man. Walter Raleigh എന്ന് പറയുന്നത് true Renaissance man ആണ്. Raleigh was an explorer, soldier, courtier, writer and skeptic. He is remembered as one of the men of letters to not only have written of new world but to have actually sailed off in search of them. He was a poet who frequently fought with war. With his diverse interests in geography, theology, poetry and governance, Raleigh showcased a well-rounded, cultured-minded. As a favorite of Queen Elizabeth I, Raleigh played a significant role in England's colonization of North America. ഒരു ഈ ക്വീൻ എലിസബത്തിന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റേലെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്താണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കോളനൈസേഷനിൽ ഒരു മേജർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെയിലി പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. In 1594, Raleigh set a voyage to City of Gold in South America. Though his expedition didn't discover it, he later published a book about his experiences, which helped create the legend of El Dorado. His most important work as a writer was The History of the World in 1614. Raleigh, a writer and poet, focused on common sense and differed from medieval English literature's emotionally intense poetry. Next is Ben Jonson, 1572 to 1637. Benjamin Jonson, 1572 to 1637, was an English Renaissance playwright, poet and actor, known as the second most famous playwright after Shakespeare during James I's reign. അപ്പം ജെയിംസ് ഫസ്റ്റിന്റെ റെയിനിന് ശേഷം ഷേക്സ്പിയർ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേമസ് പ്ലേ റൈറ്റ് എന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ ജോൺസനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹിസ് വെൽ നോൺ satirical plays include Walpole, The Alchemist, Bartholomew
Bartholomew Fair, and The Silent Woman. Johnson, known for his vast reading and love for controversy, greatly influenced Jacobean and Caroline playwrights and poets. In 1619, Oxford University honored him with an honorary Masters of Arts degree. Next is William Shakespeare. 1564 to 1616. William Shakespeare, a renowned dramatist and exceptional English writer, is known as England's national poet and bard of Avon. അപ്പം ഈ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാഷണൽ പോയറ്റ് എന്നും ബാർഡ് ഓഫ് ആവൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം 37 playsum 154 sonnetum 2 long poemsum എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. He wrote mainly tragedies until about 1608, including Othello, Hamlet, King Lear and Macbeth. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ 4 ട്രാജഡീസ് ആണ് ഒതല്ലോ, കിങ് ലിയർ, മാക്ബത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ Hamlet എന്ന് പറയുന്നത്. Considered some of the finest example of tragedy in English language. The scholars have categorized Shakespeare's writing career into 4 stages. അപ്പം സ്കോളേഴ്സ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ റൈറ്റിംഗ് കരിയർ 4 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1590s മിഡ് ആണ്, വേർ ഹി റോട്ട് മെയിൻലി കോമഡീസ്. അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോമഡീസ് ആണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ റോമൻ ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ മോഡൽസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പ്ലേസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലർ ക്രോണിക്കൽ ട്രഡീഷൻ. The second stage began in about 1595 with the tragedy Romeo and Juliet and ended with the tragedy of Julius Caesar in 1599. The third stage from about 1600 to about 1608 was regarded as his tragic period. He wrote mostly tragedies and from about 1608 to 1630. The fourth stage consisted mainly of tragic comedies, also called romances. Great comedies of the period include Twelfth Night, As You Like It, and Much Ado About Nothing. This period began and ended with the 2 tragedies, Romeo and Juliet, Julius Caesar. During theatre closures due to plague in 1593 to 1594, Shakespeare wrote 2 erotic themed narrative poems. അപ്പം ഈ 1593 to 1594 എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലേഗ് വന്നിട്ട് തിയേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എന്തായി, ഷേക്സ്പിയർ ഒരു ഇറോട്ടിക് തീംഡ് നെറേറ്റീവ് പോം എഴുതാണ്. വീനസ് ആൻഡ് ആന്റണീസ് ആൻഡ് ദ റേപ്പ് ഓഫ് ലൂക്രീസ്, ഈ 2 പോംസും എഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റിൽ, അതായത് in the first, innocent Adonis refuses Venus sexual advances. അപ്പം ഫസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നസെന്റ് അഡോണിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വീനസിനെ സെക്ഷൽ അഡ്വാൻസ്, വീനസിന്റെ മേലൊരു സെക്ഷൽ അഡ്വാൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. while in the റേപ്പ് ഓഫ് ലൂക്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോംത്തിനകത്ത് ദ വിർച്യൂസ് ഓഫ് വൈഫ് ലൂക്രീസ് ഈസ് റേപ്ഡ് ബൈ ദി ലസ്റ്റ്ഫുൾ ടാർക്കിൻ. ലസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടാർക്കിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളെ ലൂക്രീസ് ഒരു വിർച്യൂസ് വൈഫാണ്, അവർ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ 2 പോത്തിലുള്ളത്. ബോത്ത് വർക്ക്സ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഒവിഡ്സ് മെറ്റാമോർഫോസിസ്. അപ്പം ഈ 2 വർക്ക്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഒവിഡ്സിന്റെ മെറ്റാമോർഫോസിസിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. എക്സ്പ്ലോർ ഗിൽറ്റി ആൻഡ് മോറൽ confusion from uncontrolled lust. They gained popularity and were frequently reprinted during Shakespeare's lifetime. Shakespeare's sonnets were the last of Shakespeare's non-dramatic works to be printed in 1609. Shakespeare planned 2 contrasting series, one about an intense, uncontrollable passion for dark-complexioned married women, and another about conflicted feelings of a fair young man. അപ്പം ഈ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഈ ഒരു സോണറ്റിനകത്ത് 2 കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സീരീസ് ആണുള്ളത്. അബൌട്ട് ആൻ ഇന്റൻസ് അൺകൺട്രോളബിൾ പാഷനേറ്റ്, അതായത് ഫസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് 2 ആൾക്കാരാണ്, 2 വ്യക്തികളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോണറ്റിലുള്ളത്, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോണറ്റിലുള്ളത്. വൺ ഇസ് ഡാർക്ക് ലേഡി, മാരിഡ് ഡാർക്ക് വുമണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും, മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് യങ് ഫെയർ മാൻ, എ ഫെയർ യൂത്ത്, അവരെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് സോണറ്റിലുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Sigmund Freud used Shakespeare's work, particularly Hamlet, to form the theories on human nature. അപ്പം സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഹാംലെറ്റ് പോലുള്ള വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫോം ഹിസ് തിയറീസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് തിയറി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഷേക്സ്പിയർസ് ടൈംസ് ഹാഡ് ലെസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഹിസ് ലാംഗ്വേജ് ഷേപ്ഡ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പം ഈ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ടൈമിന് വന്നിട്ട് ലെസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ്, ഹിസ് ലാംഗ്വേജ് ഷേപ്ഡ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സാമുവൽ ജോൺസൺ frequently quoted Shakespeare in his pioneering dictionary, and many of his phrases like with the bated breath and a foregone conclusion are now part of everyday speech. And that's all for today. Thank you for listening.